We'll see. Okay. So let's find the surface area of this prism. Now here, first of all, we can find the area of the triangles, right? So we will find area of the triangles. We can see half into base කියන්නේ 10 centimeters. Perpendicular height කියන්නේ 10 centimeters. So that there are two triangular faces, so you have to multiply this by 2. So may 2 to may 2 cancel and 10 times 10 is 100. 100 square centimeters. Now let's look at the triangles, right? Sorry, rectangles. ඊට කලින් ළමයි rectangles බැලුවොත් මම මේක ඇතුලේ prism එක පොඩ්ඩක් complete කරන්නම් අපිට ඒතර ලේසියනේ understand කරන්න. Something like this, no? So here, if you take this triangle, sorry, rectangle. If you take this rectangle, or දන්නවා length එක 1 meter, length එක 1 meter නේ මෙතන, breadth එක 10 centimeters. එහෙනම් එයා වාට හොයන්න පුළුවන්. මෙයා ගත්තොත් එයාගෙත් length එක 1 meter, breadth එක 10 centimeters. එහෙනම් එයාවත් හොයන්න පුළුවන්. What about this? එයාගේ length එකත් 1 meter තමයි, but what about its breadth? What about its breadth? They have not given. එහෙනම් අපි ඔක්කොටම කලින් we have to find the breadth. මම මේ breadth එක sorry මෙන්න මේ කොටස x කියලා label කරන්න. This is 10 centimeters now. Make x කියලා label කරන්න. Now tell me, how do I find x? How do I find x? What is the method that I can use? Pythagoras. X වල length එක හොයපු කවුරුද කියන්න බලන්න මට what did you get for the length of x? 14.1. 14.1. Okay, we'll see. Pythagoras. So Pythagoras දැම්මහම we can see x squared x ne hypotenuse එක, so okay, we'll see. X is the hypotenuse, so x squared කියන්නේ 10 squared plus 10 squared. So x squared equals 10 squared is 100, 10 squared is 100, so that is 200. එහෙනම් x කියන්නේ 200 ගේ square root එක. ඔයාලා long division method එකෙන් square root එක හොයන්න පුළුවන්, because we have already done the long division method, right? So if you got 14.1, yes, that is the correct answer. මම පෙන්නන්නම් අපි long division method එක පොඩ්ඩක් කරලා බලමු if you remember. So this will be a good revision. 200 නේ 200. So divide කරනවා 2 වලට නෑ, but let's see 20 වලට. 3 times 3 is 9, 4 times 4 is 16, 5 times 5 is 25. 5 times 5 වැඩිනේ. Now 4 times 4 ගමු. Sorry, 2 වලට තියෙන්නේ 1 times 1, I'm sorry, 1 times 1. 1 times 1 is 1. 2 වලින් 1 subtract කරාම 1 remaining. Right? So 1 remaining. Okay, ඒක තේරුණා නේද? පැටලුන්නේ නැහැ නේද? මෙතන 2 තියෙනවා. 2 ට අපි බලනවා perfect square වලින් කොහොමද එන්නේ කියලා. 2 ට perfect square root එක නෑ, but we know 1 times 1 is 1. එහෙනම් 1 times 1 is 1 කියලා ඔන්න දැම්මා. then 2 වලින් 1 subtract කරාම මෙතනට 1 එනවා. ඊළඟට ඔයා පල්ලෙහාට ගනිද්දී what you do is ඔයා මේ දෙන්නම පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ. Okay? So you take both of these down. 100, 1 second. Right. ළමයි මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න. Okay. මෙතන ළමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති long division method වල සාමාන්‍යයෙන් we have to break it into two digit sets, right? දැන් මෙතන 200 තියෙනවා නම් ඔයා හරිනම් මෙයාව
2 digit sets වලට කඩා ගන්න ඕනේ. මෙතන 0 2 එකක්, මෙතන 0 0 එකක්. right? ඒක මම මෙතන වෙනම් පෙන්නුවේ නෑ, but I will show it here. නැත්තම් අර වැරදි වගේනේ. 200 කියන එක එනවා මෙහෙම 2 digits විදිහට වෙන වෙනම කඩා ගන්න ඕනේ. එතන 2 ට ඉස්සරහා කෙනෙක් නැති හින්දා මම 0 දැම්මා. 1 times 1 1 කියලා අපි ගත්තා. එතන 1 2 වලින් 1 subtract කරාම 1. ඊළඟට මේ දෙන්නව පල්ලෙහාට ගෙනාවා 0 0. right? ඊළඟට දැන් මෙතන තියෙන 1 නේ. 1 ව 2 ගෙන් multiply කරාම ඔයාට එනවා 2. එහෙනම් මෙතනට 2 වෙනවා. You have to put a number here. That same number you have to put here. Let's say මෙතන 2 දැම්මා. let's say මෙතනට 2 දැම්මා, මෙතනට 2 දැම්මා. එතකොට බලමු කොහොමද දෙන්නේ කියලා. 2 times 22 no 2 times 22 is 44. අපිට ඕනේ 100 නේ. එහෙනම් තාම මදි, right? Now let's put 3. දැන් බලමු 3 times 23. 3 times 23. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. අපි බලමු තව එකක් වැඩි කරලා 4 times 4 එනවද කියලා. 4 times 4. 4 times 4 is 16. 1 remaining. 4 times 2 is 8 plus 1 9. දැන් එයා තමයි ළඟින්ම යන කෙනානේ. එහෙනම් I put 4. Then 100 වලින් 96 අඩු කරාම 4 remaining. එහෙනම් මම අතෙන් zeros දෙකක් දානවා. එතකොට මෙතන I have to put the decimal point. දැන් මෙතන ඉන්නේ 14. 14 ගේ double එක කියන්නේ 28. එහෙනම් මෙතන මම 28 කියලා දැම්මා. Then I have to put a number here. That same number should come here. Right? So අපි බලමු 1 දාලා. මෙයාට 1, මෙයාට 1. 1 times 281 is 281. හරි. අපි බලමු 2 දාලා. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. 2 times 2 is 4. 2 times 8 is 16. 1 remaining. 2 times 2 is 4 plus 1 5. එතන වැඩි නේ 564 කියන්නේ වැඩි නේ 400 වලට වඩා. එහෙනම් 2 නෙවෙයි යන්නේ 1 තමයි එන්නේ, right? So 1 times 281 is 281. So 0 වලින් 1 අඩු කරන්න බෑ. You subtract 1 from 10, then you get 9. 0 වලින් 8 අඩු කරන්න කියන්නේ 0 නේ දැන් මෙතන 10 නේ, so අඩු කරන්න බෑ 9. 9 වලින් 8 අඩු කරාම 1. Then මෙතන 4 නෙවෙයි 3. 3 minus 2 is 1. Then again I have to add 2 zeros here. Then මෙතන double එක 141 ගේ double එක කියන්නේ 282. So again I have to put a number here. That same number I have to put here. But එච්චර ඕනේ නැහැ. ඔය මෙතනින් නැවතුනම ඇති. Right? 14.1 is the answer here. ඔයාට ඕන මේක ළමයි logarithms වලින් හොයන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන් තම logarithms එක ඉගෙන ගත්තද? එහෙම නැතත් first approximation ඔයගලන්ට මතක ඇති. First approximation method එකට හොයන්න පුළුවන්, long division method එකට හොයන්න පුළුවන්. So x you get 14.1 centimeters. Then එහෙනම් අපි rectangles වල area එක හොයමු. Now it shouldn't be a problem. Area of the rectangles. Now look at how I do this. අපි මුලින් බලමු මේ rectangle එක. එයාගේ length එක 1 meter, breadth එක 10 centimeters. 1 meter 10 centimeters. එක්කෙනෙක් meter එක්කෙනෙක් centimeters තියන්න බෑනේ. So you know 1 meter is 100 centimeters. එහෙනම් මෙයාගේ length එක 100 centimeters, breadth එක 10 centimeters. Length එක 100 centimeters, breadth එක 10 centimeters. උනේ එක rectangle එකක්. Plus මෙයත් ඒකමනේ. මෙයක් breadth එක 10 centimeters, length එක 1 meter, that means 100 centimeters. අන් එයාගේ same thing. Then if you take this one, එයාගේ length එක 1 meter, which is 100 centimeters, breadth එක x, අපි x හොයාගත්ත මෙතන 14.1 කියලා. Then 100 centimeters multiplied by 14.1 centimeters. So you might wonder, I 14.1 වලින් නැවතුනේ. තව divide කරොත් අපිට තව decimal places එනවා. Usually O levels වල නම් මේ වගේ question එකක් දෙද්දි ඒගොල්ලන් කියනවා කොච්චර decimal places ගානකට හොයන්නද කියලා. Because otherwise you don't know, no? So usually in the exam question they give මෙතන නම් එහෙම එකක් දීලා නැහැ නේ. So මෙතන අපි මේ ගානට තියමු. 100 multiplied by 10 means 1000
square centimeters plus මෙතනත් 100 multiplied by 10 is 1000 square centimeters. මෙතන 100 multiplied by 14 is 1410 square centimeters. So add කරාම 1410, 2410, 3410 square centimeters. මේ rectangles වල area එක විතරයි ළමයි ආ. Lankita, how did you get 34,200? ඔගන්ට rectangles වල area එක මේක ආවද ළමයි? මේ answer කාපු ළමයි මට thumbs up එකක් දෙන්න. Rectangles වල area එක. It should be 3,410. හරි අපි total area එකත් බලමුකෝ. So total area would be 3,410 square meters plus you have to add the areas of the triangles, which is 100. 100 square centimeters. So that would be 3,510 square centimeters. May final answer kaapoi thumbs up එකක් දෙන්න බාන. මෙත්නා, බීනා, චෙනුලි, රන්දිර, ලංකිත, සනුත්මි. Right, Lankita. Yes. That's a careless mistake. Huh? Be careful. Chuti event mulu question එක වරදින්න පුළුවන්. Okay, no worries. Randhir and Sanutmi, is it clear? Randhira? Homework විදිහට mark කරගන්න 29 point. Who's going to post the homework in the group this week? Sanutmi, can you? Can you post the homework in the group this week? Okay. Exercise 29.2 එකේ දැන් ඒක අපි කර හිටියේ. I want you to do the second question and the fourth question as homework. Second big question and fourth big question as homework. අනිතාත් mark කරන්න සනුත්මි group එකට දාන්න. Okay. Put a topic. Then surface area ඉවරයි. Now we are going to volume. දාන්න. Topic එකක්. Volume of volume of a right circular cylinder. That's the topic. Volume of a right circular cylinder. Okay. දැන් අපි බලමු කොහොමද right circular cylinder. දැන් අපි දන්නවා right circular cylinder එක කොහොමද surface area හොයන්නේ කියලා, which we discussed last week, right? දැන් අදත් අපි questions වගේකුත් කරානේ homework. දැන් අපි බලමු right circular cylinder එකක volume එක කොහොමද බලන්නේ කියලා. මේක නම් explain කරන්න දෙයක් නෑ අතරම, අපිට questions තමයි කරන්න තියෙන්නේ. So let's take that we have a right circular cylinder. අපි කියමු මේ base එකේ area, base එකේ radius එක r and මෙන්න මේ height එක මම mark කරා නම් h කියලා. හොයන විදිය හරිම ලේසි ළමයි. So volume එක අපි හොයන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි, right? Volume of the cylinder equals අපි මුලින්ම cross section එකේ area එක බලනවා. Area of cross section be multiplied by the height of the cylinder. මෙහෙම තමයි cylinder එක volume එක හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ volume equals cross section එක කියන්නේ මේ circle එකනේ. කොහොමද circle එකේ area එක හොයන්නේ? Radius එක r නේ, so it's pi r square.
height එක දීලා තියෙනවා h. So pi r squared multiplied by h. ඔනෝයි විදිහට තමයි අපි pi r squared multiplied by h. So this is how we find the volume of a cylinder. Now we can write like this. Volume of cylinder කියන්නේ area of cross section එක circle එකක්, so area is pi r squared multiplied by height, that is h. එහෙනම් it is pi r squared h. Pi r squared h. This is how we find it. The methods in the grade 11 class, we are discussing past papers. In every past paper, we have a surface area or volume question, right? ඒකින්ද මේව හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Okay. I think හරි. මේ volume of a right circular cylinder, how to find the volume? Did you understand? Did you understand up to this point? Metna, Beena, Chenuli, Lankit, okay, Sanutni, Randira. Okay. අපි excuse me. අපි questions වලින්ම මේක කරලා බලමු, right? Go to exercise 29.3. Okay, first question එකේ තියෙනවා Roman numbers 3. So that means they have given three cylinders. 3 cylinders of which you have to find the volume. අපි practice විදියට මෙන්න මේ තුනේ volume එක හොයලා බලමු. Can you all find the volume of each one of these 3 cylinders? I will give you 6 minutes, 7 minutes. මේ තුනේ volume එක හොයන්න I will give you 7 minutes. Quickly do. Time එක ඉවර වෙන කලින් ඔයගලන් ඉවර කරොත් මට chat box එකේ දාන්න. Okay, quickly do. Quickly find the volumes.
Okay, lamai. Have you all finished doing this? අපි discuss කරමුද? මට හිතෙන්නේ මේ ටික කරන්න වෙලාව ඇතිනේ නේද? I gave you all 7 minutes, 7th, 8th. Because මෙතන තියෙන්නේ multiplication එකක් විතරයි. Simplification, as long as you got the concept, right? So we said here that volume is area of cross section. You have to multiply by height, right? So here, ඔයාට area of cross section pi r squared කියලා හොයන්න දෙයක් නෑ. They have given already, right? දැන් මෙතන area of cross section of pi r squared කියලා ගත්තේ because pi r squared is a circle, and you know in a circle radius if they give you can find the area using pi r squared. මෙතන area හොයන්න දෙයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ already area දීලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට pi r squared දාන්න දෙයක් නෑ. Area of cross section you just multiply by the height, which is 10 centimeters. So you get 400 multiplied by 10, 4,000 cubic centimeters. Make it එහෙම දීලා නැහැ. Then we have to calculate, right? So volume equals pi r squared multiplied by h, pi r squared h. So pi is 22 over 7. Radius is 7 centimeters. Now this is r squared, right? So 7 නෙවා දෙකක් multiply වෙන්න ඕනේ. Height is 15 centimeters. So 7, 7 cancel වෙනවා. 22 multiplied by 7 is 154. Then 154 you have to multiply by 15. 5 times 4 is 20, 2 remaining. 5 times 5 is 25, plus 2, 27, 2 remaining. 5 times 1 is 5, 6, 7. So 1 times this is 154. 0, 11, 13, 2. Total 2,310. ළමයි volume වලදී unit එක හොඳට බලන්න. Right, the unit is cubic. Square නෙවෙයි. Unit එක වැරදි නම් උගාට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Right? So if it's area නම් එක්ක centimeter multiplied by centimeter, square centimeters. Meter multiplied by meter, square meter. But in volume, centimeter 3ක්. Centimeter, centimeter, centimeter. So it's cubic centimeter. උඩින් 3 එන්නේ 3. Or meters නම් cubic meters. Millimeters නම් cubic millimeters. හැමලෙම 3 තමයි එන්නේ. උත්තර හරියට ලියලා unit එක වැරදි නම් you don't get marks. So yes, Lankita, your first two answers are correct. Then third one, volume equals pi r squared h. Pi is 22 over 7. Then බලන්න radius දීලා නැහැ, diameter දීලා තියෙනවා. Diameter වලින් diameter can radius දෙකක් නේ. So diameter වලින් radius හොයන්නේ you have to divide diameter by 2. So diameter 21 centimeters. You divide that by 2, then you get radius. Then radius දෙකක් ඕනේ. So මම එක ආයෙමත් පාරක් clear. Because 2 radius are needed. Then height is 20 centimeters. Then අපි මේක simplify කරමු. 7 times 1 is 7. 7 times 3 is 21. Sorry. 2 times 1 is 2. 2 times 11 is 22. Then 2 times 1 is 2. 2 times 10 is 20. Then අපිට තියෙන්නේ මේක further simplify කරන්න. Right? So 11 times 3 is 33. 11 times 3 is 33. 33 multiply කරන්න ඕනේ 21 ගේ. So 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. So 3. 6 plus 3 is 9. Then 6. Multiplied by 10 is 6,930 cubic centimeters. Unit එක වැරදි නම් you don't get marks, even if your answer is correct. හරි නේද තමයි? මේක දාවේ ඔයගලන්ට? Did you all get this answer? Okay. Beena, Chenri, Lankita, is it clear?
Okay, Bean. Don't leave the meeting. Don't leave the class. 1 second. So, Beena, since it's your first day, let me know. After the class, you can let me know through a WhatsApp message whether you are going to continue the class or not, right? Then, Sanudmi, I asked you to post the homework. Mama calling homework take a QR. Make it homework take a. This is exercise 29.3 now. Make it run. 4, 5, and wait. 4, 5, and 6. 4, 5, 6. මෙන්න මේ questions ටික කරන්න. හැමෝම mark කරගන්න සමතුලිත group එකට දාන්න. And I told you all last week අපි පැය වගේ class එක කරේ අකුරු ගහන හින්දා හරි power cut එකක් හරි I can't remember what happened. But somehow we were not able to continue, right? මගේ පැත්තෙන් වෙච්ච දෙයක් හින්දා. So I asked you all which time slots you can and අපි හැමෝටම පුළුවන් time slot එක කියලා හෙට දාගත්තා. But as I said, I have a doctor's appointment. මට 7ට එන්න වේද කියලා sure නැහැ. අපි කලින් week එකේ පැයක් කරපු හින්දා අපිට තව පැයකමාරයිනේ අඩු. So we will start the class at 8 tomorrow, 8 p.m., 8 to 9:30. Okay? Only for tomorrow. ඒක හැමදාම තියෙන එකක් නෙවෙයි. අර miss වෙච්ච හින්දා අපිට දැන් ටටගාලා කරන්න ඕනේ. We can't afford to miss classes. ඒකයි අනිත් දේ තමයි so right now we're doing volume, no, surface area and volume. So we have probability, angles and scale diagrams, but we also have graphs. Graphs එක අපි කලින් කරේ නැහැ, right? එතකොට ideally, now this is 20th of October. Next week we will be meeting on 24th. අපි December first week වෙද්දී grade 11 syllabus එක start කරන්න ඕනේ, right? මම හිතන් හිටියේ නොවෙම්බර් වල start කරන්න but අපේ time එකත් ඔක්කොමත් එක්ක but it's okay. අපි December first week start කරලා අපි ටට්ටක් ගාලා කරගෙන යමු. එතන next year by July, August we have to finish the syllabus to start doing past papers. So හැම වෙලම long term goal එක ඔළුවේ තියාගන්න. And yeah, we'll meet tomorrow then. Yeah, that's all I have to say. So before we end the class, is everything that we did today clear? Clear na thumbs up ekak den. Metna, Beena, Chenuli, Lankita, Sanutmi, all clear? Whatever we did today? Lankita? Okay. Okay, Lamai. Then we will end the class. See you tomorrow. Good night.